Yes, Guru Maharaj, we hear you. So you're translating today? Yes, Guru Maharaj. Good, okay. We can start, I guess. Om Jnana Timirandasya Janagana Salakayam Chakshus Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Prayam Rupa Kada Maya Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Barakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagaratan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Bhagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Tuti Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarivyacha Vipa Sindhu Bhaevacha Patitanam Bhavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. I think it's 33, is that correct? Yes, Guru Maharaj. Śrimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 23, Text 33. Krudata Suruva Shlakshna Snigdaha Parigena Chakshusa Padma Kosha Prihad Nilayar Alakshischa Lakshan Mukam. Translation. Her countenance shone with beautiful teeth and charming eyebrows, her eyes distinguished by lovely moist corners, defeated the beauty of the lotus buds. Her face was surrounded by dark curling tresses. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto 3, rozdział 23, tekst 33. Jej twarz otoczoną ciemnymi, falującymi włosami rozjaśniały piękne zęby i czarujące brwi, a oczy z mięknymi, wilgotnymi kącikami przewyższały piękno pąków lotosu. Report. According to Vedic culture, white teeth are very much appreciated. Devahuti's white teeth increased the beauty of her face and made it look like a lotus flower. When a face looks very attractive, the eyes are generally compared to lotus petals and the face to a lotus flower. Znaczenie. Białe zęby są bardzo cenione w kulturze wedyjskiej. Białe zęby Devahuti zwiększały piękno jej twarzy, która dzięki temu wyglądała niczym kwiat lotosu. Gdy ktoś ma atrakcyjną twarz, wówczas jego oczy porównuje się na ogół do płatków lotosu, a całą twarz do kwiatu lotosu. Text 34. Yada smarara vishabam vishinam dayitam patim tacha chaste saha stribir yatraste sa prajapati. Translation. When she thought of her great husband, the best of the sages, Kadamba Muni, who was very dear to her, she, along with her maidservants, at once appeared where he was. Tekst 34. Gdy pomyślała o swym wielkim mężu, który był pierwszym między mędrcami i był jej bardzo drogi, natychmiast wraz ze wszystkimi swymi służącymi pojawiła się tam, gdzie on był. Do I have to sign anything? It's okay. Przyszła poczta Thank chyba. you. Sorry, I had to go to the door. Ale też musiał do drzwi podejść. Okay, so that's the yoga power. We think we're so powerful we can drive in our car somewhere, but they can just go by thinking about it.
I to jest moc jogi. My myślimy, że możemy podróżować gdzieś naszym samochodem, ale oni mogą podróżować jedynie myśląc o tym, medytując. Baba said he knew a yogi like that who could pick a pomegranate from Afghanistan and get something else from here just by reaching out his hand. Prabhupada mówił, że znał jednego jogina, który był w stanie coś dostarczyć z Afganistanu, jedynie sięgając tam swoją dłonią. Text 35, right? Now we should read purport to 54. Okay, purport. It appears from this verse that in the beginning Devahuti thought herself to be dirty and dressed in a very niggardly way. When her husband asked her to enter the lake, she saw the maidservants and they took care of her. Everything was done within the water, and as soon as she thought of her beloved husband, Kadama, she was brought before him without delay. These are some of the powers attained by perfect yogis. They can immediately execute anything they desire. Znaczenie z powyższego wersetu wynika, iż na początku Devahuti uważała się za brudną i ubraną w nieodpowiedni sposób. Lecz gdy na prośbę męża weszła do jeziora, ujrzała w nim służące, które się nią zaopiekowały. Wszystko to działo się w wodzie, ale gdy tylko pomyślała o swym ukochanym mężu Kardamie, wówczas bezzwłocznie została przed niego przywiedziona. Są to niektóre z mocy, które osiąga doskonały jogin. Taki jogin może natychmiast spełnić wszystko, czego tylko zapragnie. Okay, next verse. 35, correct? Yes. Bratur parastat atmanam stri sahasra vitam tada nishamya tat yoga gatim samsayam pati padyata. Translation. She was amazed to find herself surrounded by a thousand maids in the presence of her husband and to witness his yogic power. Tekst 35. Zdumiona była tym, że znalazła się w obecności swego męża, otoczona 1000 służących i że była świadkiem jego mocy jogicznej. Report, Devahuti saw everything miraculously done. Yet when she brought before her, when she was brought before her husband, she could understand that it was all due to his great yogic mystic power. She understood that nothing was impossible for a yogi like Kadamba Muni. Znaczenie. Devahuti widziała, że wszystko, co jej się przydarzyło, zostało dokonane w cudowny sposób. Lecz kiedy przyprowadzono ją przed oblicze męża, wówczas zrozumiała, że wszystko to było dziełem jego wielkich, mistycznych mocy jogicznych. Zrozumiała, że dla jogina takiego jak Kardama Muni nie było rzeczy niemożliwych. So this is the powers that come to the advanced yogi. To jest moc, którą posiadają zaawansowani jogini. Srila Prabhupada had those powers also, but he didn't like to show them. Śrila Prabhupada także posiadał takie mocy, a nie lubił ich pokazywać. Because then people will want to be like him, have those kind of powers, and they can get deviated from the real goal of love of God. Ponieważ wtedy ludzie chcieliby się stać tacy jak on i mieć podobnego rodzaju mocy i to mogłoby ich odwieść od prawdziwej drogi, którą jest ścieżka prowadząca do Boga. So that we should be one-pointed in our devotion, and that we do by taking the order of the spiritual master as our life and soul. Powinniśmy mieć jednopunktową determinację w tej ścieżce duchowej i to będziemy mogli osiągnąć, gdy przyjmujemy polecenia naszego mistrza duchowego jako serce i duszę. Text 36 and 7. Satam krita malasnanam vibrajantim apurvavat atmano bibritim rupam samvita ruchira stanim vidyadari sahasrena sevayamananam suvasasam jata bhava vimanam tat
arohadyad amritahan. Translation. The sage could see that Devahuti had washed herself clean and was shining forth as though no longer his former wife. She had regained her own original beauty as the daughter of a prince, dressed in excellent robes, her charming breasts duly girded. She was waited upon by 1,000 Gandhava girls. O destroyer of the enemy, his fondness for her grew, and he placed her on the aerial mansion. Tekst 36-37. Mędrzec ujrzał, że Devahuti obmyła się dokładnie i promieniała, nie wyglądając już dłużej jak jego poprzednia żona. W ten sposób odzyskała swe pierwotne piękno książęcej i córki. Okryta była wspaniałymi szatami, piękne piersi miała stosownie przepasane i służyło jej 1000 dziewcząt Gandharva, a mędrzec o pogromcu wroga, który czuł do niej coraz większy pociąg, umieścił ją w powietrznym pałacu. Okay. Report. Before her marriage, when Devahuti was brought by her parents before the sage Kadama, she saw the perfectly beautiful princess. She was the perfectly beautiful princess, and Kadama Muni remembered her former beauty. But after her marriage, when she was engaged in the service of Kadama Muni, she neglected to care for her body like a princess, since there were no means for such care, and her husband was living in a cottage, and since they were always engaged in she was always engaged in serving him, her royal beauty disappeared, and she became just like an ordinary maidservant. Now, after being bathed by the Gandhava girls by the order of Kadama Muni's yogic power, she regained her beauty, and Kadama Muni felt attracted to the beauty she had shown before the marriage. The real beauty of a young woman is her breasts. When Kadama Muni saw the breasts of his wife so nicely decorated, increasing her beauty many, many times, he was attracted, even though he was a great sage. Shripad Sankaracharya has therefore warned the transcendentalists that one who is after transcendental realization should not be attracted by the raised breasts of a woman, because they are nothing but the interaction of fat and blood within the body. Znaczenie. Gdy przed ślubem Devahuti została przyprowadzona przed oblicze mędrca Kardamy, była wówczas niezwykle piękną księżniczką i Kardama Muni pamiętał jej poprzednią urodę. Lecz po ślubie zaczęła służyć mężowi i przestała dbać o swoje ciało, jak zwykły to robić księżniczki, ponieważ nie miała ku temu żadnych możliwości. Jej mąż żył w chatce, a ona bezustannie mu służyła, więc jej królewskie piękno zniknęło i upodobniła się do zwykłej służącej. Lecz teraz odzyskała swą urodę, gdy z polecenia logicznej mocy Kardamy Muniego wykąpały ją dziewczęta Gandharva. A Kardama Muni czuł, że to piękno, które ukazała już przed ślubem, bardzo go przyciąga. Prawdziwym pięknem młodej kobiety są jej piersi. Gdy Kardama Muni ujrzał wspaniale przyozdobione piersi swej żony, które wiele razy zwiększały jej piękno, został nimi zauroczony, choć był wielkim mędrcem. Dlatego Śripada Shankaracharya ostrzegał tych, którzy pragną transcendentalną realizację, nie czują akcji kobiet. Sita, your microphone is open. Ja się 3 razy dzwoniłem i się włącza. Sita, wyłącz mikrofon. She got it. Okay, so there's a caution for you men. By nie czuły ataki do zniszczonych piersi kobiety, ponieważ nie są one niczym więcej niż połączeniem tłuszczu i krwi. I Maharaj mówi, że to jest ostrzeżenie dla mężczyzn. Mere forms of flesh and blood. To jest jedynie worek tłuszczu i krwi. Where are we now? We finish the purport till to verse. 37, yeah. 38, correct? Yes. Let me use this. Tasmin alupta mahima priyat ya narakto. Is it Brahma Samhita turn? Vidya harabi upachima vapu vimane
Vidraja Ukkacha Kumad Garvavan Apichjas Darabir Avita Ivodupatir Namastaha. Translation. Though seemingly attached to his beloved consort while served by the Gandhara girl, the sage did not lose his glory, which was mastery over his self. In the aerial mansion, Gadama Muni saw his consort shone as charmingly as the moon in the midst of the stars in the sky, which causes rows of lines to open in ponds at night. Tekst 38. Chociaż wydawało się, że jest przywiązany do swojej ukochanej żony, obsługiwanej przez 1000 dziewcząt Gandharva, mędrzec nie stracił swej chwały, którą było panowanie nad sobą. W powietrznym pałacu Kardama Muni wraz ze swą żoną błyszczeli tak czarująco, jak księżyc na niebie pomiędzy gwiazdami, który sprawia, że rzędy lilii w stawach otwierają swe kielichy nocą. So this is the real glory that we have control over our own mind and body. I to jest prawdziwa chwała, że mamy kontrolę nad własnym umysłem i ciałem. Report. The mansion was in the sky, and therefore the comparison to the full moon and stars is very beautifully composed in this verse. Kadama Muni looked like the full moon, and the girls who surrounded his wife, Devahuti, seemed just like the stars. On a full moon night, the stars and the moon together form a beautiful constellation. Similarly, in that aerial mansion in the sky, Kadama Muni, with his beautiful wife, and the damsels surrounding them, appeared like the moon and the stars on a full moon night. Znaczenie. Pałac był na niebie, dlatego bardzo pięknie zostało wkomponowane wyższy werset porównanie do pełnego księżyca i gwiazd. Kardama Muni wyglądał jak pełny księżyc, a dziewczęta otaczające jego żonę wydawały się być gwiazdami. W nocy w czasie pełni księżyca gwiazdy i księżyc tworzą razem piękną konstelację. Podobnie Kardama Muni ze swą uroczą żoną i dziewczętami, które ich otaczały w pałacu na niebie, wyglądali niczym księżyc i gwiazdy w nocy o pełni księżyca. It reminds me of the story of Liquid Beauty. You all heard that story about the beautiful girl? To mi przypomina historię o takim pięknie, które jest porównywane do cieczy. Czy ktoś pamięta tę historię? Yes, Maharaj, I remember. Anybody didn't know the story? Czy ktoś nie zna tej historii? Yeah, everybody knows this story. That's good. I didn't That's hear. easy. I'm sorry. Huh? Who didn't hear? Ananta? I don't know. Okay, you can talk to me afterwards. We can't tell the same story for that. Everybody knows it, except you. Okay. 39. Tenasta lokapa vihara kula chalendra dronish faranga taka matura subhargasu siddharnuto diudoni pata shiva svanas su reme chiram dandava lavana viruti. Translation. In that aerial mansion, he traveled to the pleasure valleys of Mount Meru, which were rendered all the more beautiful by cool, gentle, fragrant breezes that stimulated passion. In these valleys, the treasure of the gods, Kuvera, surrounded by beautiful women and praised by the siddhas, generally enjoyed pleasure. Kadama Muni, also surrounded by the beautiful damsels, and his wife went there and enjoyed for many, many years. Tekst 39. W tym powietrznym pałacu udał się do przyjemnych dolin góry Meru, które dzięki chłodnym, świeżym i łagodnym wiatrom pobudzającym pasję stawały się jeszcze piękniejsze. W dolinach tych, otoczony pięknymi kobietami i uchwalany przez Siddhów, oddawał się zazwyczaj przyjemnością skarbnik półbogów Kuvera. Więc Kardama Muni, otoczony przez piękne dziewczęta i swą żonę, również udał się tam przez wiele, wiele lat, zażywał przyjemności.
Report. Kuvera is one of the 8 demigods who are in charge of different directions of the universe. It is said that Indra is in charge of the eastern side of the universe, where the heavenly planet or paradise is situated. Similarly, Agni is in charge of the southeastern portion of the universe. Yama, the demigod who punishes sinners, is in charge of the southern portion. Niriti is in charge of the southwestern part of the universe. Varuna, demigod in charge of the water, is in charge of the western portion. Vayu, who controls the air and who has wings to travel in the air, is in charge of the northwestern part of the universe. And Kuvera, the treasurer of the demigods, is in charge of the northern part of the universe. All these demigods take pleasure in the valleys of Mount Meru, which is situated somewhere between the sun and the earth. In the aerial mansion, Kadamba Muni traveled throughout the 8 directions controlled by the different demigods described above. And as the demigods go to Mount Meru, he also went there to enjoy life. When one is surrounded by young, beautiful girls, sex stimulation naturally becomes prominent. Kadamba Muni was sexually stimulated, and he enjoyed his wife for many, many years in that part of Mount Meru. But his sex indulgence was praised by many, many siddhas, beings who have attained perfection, because it was intended to produce good progeny for the good of the universal affairs. Znaczenie. Kuvera jest jednym z 8 półbogów, którzy opiekują się różnymi stronami wszechświata. Wiadomo, że Indra władza stroną wszechświata, gdzie znajdują się planety niebiańskie, czyli raj. Podobnie Agni rządzi południowo-wschodnią częścią wszechświata, Yama, półbóg karzący grzeszników, opiekuje się częścią południową, Niriti włada częścią południowo-zachodnią, Varuna, półbóg rządzący wodami, opiekuje się stroną zachodnią, Vayu, który kontroluje powietrze i ma skrzydła unoszące go w przestrzeni, rządzi północno-zachodnią częścią wszechświata i Kuvera z kargi półbogów włada częścią północną. Wszyscy ci półbogowie oddają się przyjemnościom w dolinach góry Meru, która znajduje się gdzieś między Słońcem a Ziemią. Kardama Muni podróżował w swym powietrznym pałacu przez te 8 stron wszechświata, które kontrolują wyżej opisani półbogowie. I tak jak półbogowie podróżują na górę Meru, tak też i on udał się tam, by cieszyć się życiem. Gdy ktoś jest otoczony młodymi, pięknymi dziewczętami, w naturalny sposób wzrasta jego seksualne pobudzenie. Kardama Muni był seksualnie pobudzony i przez wiele, wiele lat cieszył się swą żoną w tej części góry Meru. Lecz tę jego słabość do seksu wychwalał wielu, wielu siddhów, istot, które osiągnęły doskonałość, jako że jej przeznaczenie było stworzenie odpowiedniego potomstwa dla dobra spraw wszechświata. Text number 40. Vaishram Bhake Shurasane Nandane Pushpabad Rake Manase Chaitrarat Yecha Seirame Ramaya Rataha. Translation. Satisfied by his wife, he enjoyed in that aerial mansion, not only on Mount Meru, but in different gardens known as Vaishrambaka, Shurusana, Nandana, Pushpadraka, and Chaitra Ratya, and by the Manasa Sarova Lake. Tekst 40. Zadowolony przez swą żonę cieszył się w tym powietrznym pałacu nie tylko na górze Meru, lecz i w różnorodnych ogrodach znanych jako Vaishrambhaka, Surasana, Nandana, Pushpadraka i Chaitraratya i nad jeziorem Manasa Sarovara. Text 41. Rajesh Nuna Vimanena Kamagena Mahiyasa Vamanikan Atya Seta Karalokan Yata Nila. Translation. He traveled in that way throughout the various planets as the air passes uncontrolled in every direction. Coursing through the air in that great and splendid aerial mansion, which could fly at his will, he surpassed even the demigods. Tekst 41.
W ten sposób podróżował po różnych planetach niczym niekontrolowane powietrze, które płynie w każdym kierunku. I przewyższał nawet półbogów, kiedy krążył w tym wielkim i cudownym pałacu, który mógł latać zgodnie z jego wolą. Purport. The planets occupied by the demigods are restricted to their own orbits, but Kadama Muni, by his yogic power, could travel all over the different directions of the universe without restriction. The living entities who are within the universe are called conditioned souls. That is, they are not free to move everywhere. We are inhabitants of this earthly globe. We cannot move freely to other planets. In the modern age, man is trying to go to other planets, but so far he has been unsuccessful. It is not possible to travel to any other planets because by the laws of nature, even the demigods cannot move from one planet to another. But Kadama Muni, by his yogic power, could surpass the strength of the demigods and travel in space in all directions. The comparison here is very valuable. The words yata and alaya indicates that as the air is free to move anywhere without restriction, so Kadama Muni unrestrictedly traveled in all directions of the universe. Znaczenie planety zamieszkiwane przez półbogów są ograniczone do swych orbit, lecz Kadama Muni dzięki swym mocom mistycznym mógł bez żadnych ograniczeń podróżować po całym wszechświecie. Żywe istoty przebywające w tym wszechświecie są nazywane duszami uwarunkowanymi, co oznacza, że nie mają swobody, by podróżować wszędzie. Jesteśmy mieszkańcami tego ziemskiego globu i nie możemy bez żadnych ograniczeń przemieszczać się na inne planety. W obecnej dobie człowiek próbuje udać się na inne planety, lecz do tej pory nie odniósł sukcesu. Podróże na inne planety są rzeczą niewykonalną, gdyż zgodnie z prawami natury nawet półbogowie nie mogą przemieszczać się z jednej planety na drugą. Lecz Kadama Muni swą mocą mistyczną przewyższał moc półbogów i dlatego mógł podróżować po całej przestrzeni. Użyte w powyższym wersecie porównanie jest bardzo stosowne. Słowa yatha ani la oznaczają, że tak jak powietrze może poruszać się wszędzie bez żadnych ograniczeń, tak Kadama Muni bez przeszkód podróżował po wszystkich stronach wszechświata. X42 Kim Durapadanam Tesham Pumsam Udama Chaitasam Yarashvita Stitir Padat Tarano Vyavanat Yayaha. Translation. What is difficult to achieve for determined men who have taken refuge of the Supreme Personality of Godhead's lotus feet? His feet are the source of sacred rivers like the Ganges, which put an end to the dangers of mundane life. Tekst 42. Cóż może być trudnego do osiągnięcia dla człowieka zdeterminowanego, który przyjął schronienie lotosowych stóp najwyższej osoby Boga? Jego stopy są źródłem świętych rzek, z których jedną jest Ganges i kładą kres niebezpieczeństwom doczesnego życia. Report. The words Yair, Aristas, Tirtha, Padas, Charana are significant here. The Supreme Personality of Godhead is known as Tirthapad. The Ganges is called the sacred river because it emanates from the toe of Vishnu. The Ganges is meant to eradicate all the material distress of the conditioned souls. For any living entity, therefore, who has taken shelter of the holy lotus feet of the Lord, nothing is impossible. Kadama Muni is special not because he was a great mystic, but because he was a great devotee. Therefore, it is said here that for a great devotee like Kadama Muni, nothing is impossible. Although yogis can perform wonderful feats, as Kadama has already displayed, Kadamba was more than a yogi because he was a great devotee of the Lord. Therefore, he was more glorious than an ordinary yogi. As it's confirmed in the Bhagavad Gita, out of many yogis, one who is devoted to the Lord is first class. For a person like Kadamba Muni, there was no question of being conditioned. He was always a liberated soul and better than the demigods, who are also conditioned. Although he was enjoying with his wife and many other women, he was above material conditioned life. Therefore, the word Vyanayateha is used to indicate that he was beyond the position of the conditioned souls. He was transcendental to all material limitations. Znaczenie. W powyższym wersecie znaczące są słowa Yair
Ashritas Titha Padashcharana. Najwyższa osoba Boga jest znana jako Titha Pada. Ganges jest określany mianem świętej rzeki, wypłynął bowiem z palca Wisznu. Przeznaczeniem Gangesu jest zmycie wszelkich materialnych strapień uwarunkowanych dusz. Zatem dla żywej istoty, która przyjęła sumienie świętych, losowych stóp Pana, nie ma rzeczy niemożliwej. Kardama Muni jest postacią szczególną, nie z tego względu, że był wielkim mistykiem, lecz dlatego, iż był wielkim bhaktą. Z tego powodu powyższy werset mówi, że dla wielkiego bhakti jak Kardama Muni nie ma rzeczy niemożliwych. Choć jogini mogą dokonywać cudownych wyczynów, czego dowody dał już Kardama. Kardama był więcej niż joginem. Był bowiem wielkim bhaktą Pana. Dlatego bardziej chwalebny niż zwykły jogin. Dlatego był bardziej chwalebny niż zwykły jogin. Potwierdza to Bhagavad Gita. Najlepszym spośród wszystkich joginów jest ten, który jest bhaktą Pana. Dla osoby takiej jak Kardama Muni nie było w ogóle kwestii bycia uwarunkowanym. Mędrzec ten był lepszy od półbogów, gdyż był już duszą wyzwoloną, a półbogowie są uwarunkowani. I choć oddawał się przyjemnościom ze swą żoną i wieloma innymi kobietami, był jednak ponad materialnym, uwarunkowanym życiem. Dlatego powyższy werset używa słowa vyasanatya, które wskazuje, że mędrzec znajdował się ponad pozycją, jaką zajmują uwarunkowane duszy. Był transcendentalny w stosunku do wszelkich materialnych ograniczeń. Yes, this is mentioned in the last verse of the 6th chapter. Yoginam api sarvesam. Of all the yogis, one who is devoted to me, Krishna says, is the greatest yogi. To jest opisane w ostatnim wersecie 6 rozdziału. Ze wszystkich joginów, ten, kto zawsze trwa przy mnie z wielką wiarą, myśli o mnie wewnątrz siebie, wielmiostnie w transcendentalnej służbie miłości, jest najbardziej zjednoczony ze mną w jodze i jest najwyższym ze wszystkich. Tak jest moje zdanie, Krishna mówi. Narada Rishi or Narada Muni was also that kind of yogi. He was an ordinary son of a maidservant, but by the blessing of the devotees, he became the greatest sage. Narada Muni także był takim joginem. On był synem zwykłej służącej, ale dzięki błogosławieństwu wielkich mędrców, on także stał się jednym z nich, wielkim mędrcem Rishim. And he also became to the level of transcendental platform where he was no longer conditioned by material laws. I także on wzniósł się do platformy transcendentalnej, gdzie nie był więcej uwarunkowany przez prawa materialne. He could travel at his will anywhere in the material world or the spiritual world. Poprzez własną wolę mógł podróżować wszędzie, zarówno w świecie materialnym, jak i duchowym. Text 43. Prakeshya va bhuvo golam pratyay yavan swa samstaya bhavachaschadam mahayogi swayashamaya niyavartata. Translation. After showing his wife the globe of the universe and its different arrangements, full of many wonders, the great yogi Kardama Muni returned to his own hermitage. Tekst 43. Gdy wielki jogin Kardama Muni pokazał już swej żonie glob wszechświata i jego rozmaite, pełne wielu dzipów układy, powrócił wówczas do swej pustelni. Report. Although the planets are here described as Ngola, round, every planet is round, and each planet is a different shelter, just like islands in the great ocean. Planets are sometimes called Dvipa or Varsha. This earth planet is called Bharatvarsha because it is ruled by King Bharat. It was ruled. Another significant word used in this verse is Bhava Acharya, many wonderful things. This indicates that the different planets are distributed all over the universe in the 8 directions, and each and every one of them is wonderful in itself. Each planet has its particular climatic influence and a particular type of inhabitants, and it is completely equipped with everything, including the beauty of the seasons. In the Brahma Samhita 540, it is similarly stated, Vibhuti Vihinam. On each and every planet, there are different opulences. It cannot be expected that one planet is exactly like another. By God's grace,
by nature's laws, each and every planet is made differently and has different wonderful features. All such wonders are personally experienced by Kadamba Muni while he traveled and with his wife, and yet he could return again to his humble hermitage. He showed the princess wife that although he was living in a hermitage, he had the power to go everywhere and do anything by mystic yoga. That is the perfection of yoga. One cannot become a perfect yogi simply by showing some sitting postures, nor by such sitting postures is a so-called meditation can one become God, as is being advertised. Foolish persons are misled into believing that simply by the same caricature of meditation and sitting postures, one can become God within 6 months. Znaczenie. Powyższy werset opisuje wszystkie planety jako gola okrągłe. Każda planeta jest okrągła i każda jest innym miejscem strumienia, niczym wyspy na wielkim oceanie. Planety są czasami określane mianem Dwipy lub Warsze. Ta ziemska planeta jest nazywana Bharatavarszą, ponieważ układał ją klub Bharata. Innym znaczącym słowem, którego używa powyższy werset, jest Bahu Aishcharyam, wiele cudownych rzeczy. To wskazuje, że planety są rozrzucone w 8 kierunkach po całym wszechświecie i każda z nich jest cudowna sama w sobie. Każda planeta ma swoje określenie klimatyczne, dla mieszkańców jest wyposażona w pełni we wszystko. Każda z nich ma też swoje piękne pory roku. Podobnie stwierdzenie zawarte jest w Brahma Samicie 5.40 Vibhuti Bhinnam. Na każdej planecie są różne bogactwa, więc nie powinniśmy się spodziewać, że planety te są dokładnie takie same. Dzięki łasce Boga i prawom natury, które Bóg stworzył, każda planeta jest inaczej zbudowana i każda ma inne cudowne właściwości. Gdy Kadamba Muni podróżował z żoną osobiście, doświadczał tych wszelkich dziwów, a jednak powrócił do swojej skromnej pustelni. Pokazał swej żonie księżniczce, że choć żył w pustelni, miał taką mistyczną moc, dzięki której mógł udać się wszędzie i robić wszystko. Na tym polega doskonałość jogi. Nikt nie stanie się doskonałym joginem jedynie dzięki pokazywaniu pewnych siedzących postaw. Nikt nie stanie się Bogiem dzięki praktykowaniu takich siedzących postaw czy za pomocą tak zwanej medytacji, jak się to powszechnie ogłasza. Głupie osoby są wprowadzane w błąd i wierzą, że jedynie dzięki pewnej karykaturze medytacji i praktyce siedzących postaw będą mogły w ciągu 6 miesięcy stać się Bogiem. Here is the example of a perfect yogi who can travel all over the universe. Similarly, there is a description of Durvasa Muni, who also traveled in space. Actually, the perfect yogi can do that. But even if one can travel all over the universe and show wonderful feats like Kadamba Muni, he cannot be compared to the Supreme Personality of Godhead, whose power and inconceivable energy can never be attained by any conditioned or liberated soul. By the actions of Kadamba Muni, one can understand that in spite of his immense mystic power, he remained a devotee of the Lord. That is the real position of every living entity. Mamy tutaj przykład doskonałego jogina, który mógł podróżować po całym wszechświecie. Podobnym przykładem jest Durvasa Muni, który również podróżował w przestrzeni. Doskonały jogin może rzeczywiście lecz nawet jeśli ktoś może podróżować po całym wszechświecie i dokonywać wspaniałych wyczynów jak Kadamba Muni, nie może równać się z najwyższą osobą Boga, którego mocy niepojętych energii nigdy nie osiągnie żadna uwarunkowana czy wyzwolona dusza. Z postępowania Kadamba Muniego dowiadujemy się, że choć miał on nieograniczone moce mistyczne, jednak pozostał Bhaktą Pana. Taka jest prawdziwa pozycja każdej żywej istoty. Okay, any questions? Są jakieś pytania? So this is the real position of every living entity, is meant to serve the Lord, the devotees. Taka jest pozycja każdej żywej istoty, żeby służyć Najwyższemu Panu i Jego wielbicielom. But due to the illusory energy, the conditioned souls think that they should be in the center, and thus they make everything problematic.
Ale z powodu iluzorycznej energii uwarunkowane dusze uważają, że one powinny być centrum i z tego powodu wszędzie stwarzają problem. So even the demigods have this problem. I nawet półbogowie mają ten problem. Therefore, we're not interested in becoming demigods. Krishna gives us that choice. He tells us in the Bhagavad Gita, those who worship the demigod, go to the demigod. Those who worship the forefathers, go to the forefathers. Those who worship the ghosts and goblins, they go there. And those who worship me, Krishna says, they come to me. I Krishna daje wszystkim ten wybór. Mówi, że ci, którzy wielbią półbogów, udają się na planetę półbogów. Ci, którzy wielbią przodków, udają się na planetę przodków. Ci, którzy wielbią duchy i tak dalej, udają się na ich planetę, a ci, którzy wielbią mnie, przyjdą do mnie. That's our position. We should be satisfied in doing our service to the best of our ability. Then our future is very bright. Taka jest nasza pozycja. Powinniśmy być usatysfakcjonowani, by robić służbę oddania najlepiej, jak potrafimy, i wtedy to jest prawdziwa droga. But if we deviate from that position, then our whereabouts is unknown. Ale jeżeli my odstąpimy od tej pozycji, wtedy nasze przeznaczenie jest nieznane. Again, the way to assure that our future is progressive is by pleasing Srila Prabhupada. I jeszcze raz, by mieć pewność, że nasza przyszłość idzie w dobrym kierunku, musimy wtedy zadowolić Śrila Prabhupada. Then we can know that Krishna will be pleased. I wtedy będziemy wiedzieć, że Krishna będzie zadowolony. So this is the goal. We want to please Krishna. I to jest cel. Chcemy zadowolić Krishnę. Okay, any questions? Są jakieś pytania? Yes, Guru Maharaj, there's a question from our Russian chat. So Mataji asks, she has a technical question. Yesterday in the lecture, we heard that Kardama Muni expanded 1,000 women for his wife. In the Vedas, we often see such moments that someone just expands from someone else. So how to understand this properly? Pytanie jest takie bardziej techniczne odnośnie wcześniejszego wykładu, gdzie było powiedziane, że Kardama Muni dla swojej żony ekspandował 1000 różnych służących i widzimy w różnych przypadkach w Vedach jest opisane, że ktoś może ekspandować jakieś inne osoby z siebie, czy żeby to tak wyglądało i na czym to polega. Well, my understanding is that they didn't expand from him, but rather he called them. They were in the heavenly planets or the higher planets, and he requested that they come and assist him, and they were happy to do that. Moje zrozumienie jest takie, że on nie ekspandował tych służących z siebie, ale on je zawołał z innych planet niebiańskich, żeby one przybyły tam i służyły jego żonie w ten sposób. Any comments on that point? Czy jakieś są komentarze odnośnie tego punktu? Okay, next question. Następne pytanie. Guru Maharaj, one more question from Russian chat. Mataji Vilasa Manjari asks, what kind of motivation, what kind of thoughts you had in the beginning of your Krishna consciousness when you wake up on Mangalarati every single day? Pytanie jest, jaką powinniśmy mieć świadomość w naszej czy jako Maharaj ma na początku świadomości Kryszny, gdy stajemy na Mangalarati codziennie. The motivation was to remain in the association of devotees. Moją motywacją było to, by pozostać w towarzystwie wielbicieli. Before I was living by myself and I wasn't able to come to Mangalarti, but those days when I did come to Mangalarti, I felt very happy and I did better in my schoolwork. Na początku nie miałem możliwości, żeby stawać na Mangalarati, ale poprzez różne aranżacje udało mi się to osiągnąć i wtedy jak stawałem na Mangalarati, to nawet miałem lepsze wyniki w szkole. So then I calculated, why not move in the temple? Then I can come to Mangalarti every day. I wtedy pomyślałem, dlaczego
nie zamieszka w świątyni, wtedy mógłbym codziennie przychodzić na Mangalarati. And then I did that and my life was better. I zrobiłem to i moje życie stało się lepsze. I gave up smoking cigarettes. I was doing better in school. Porzuciłem palenie papierosów, byłem lepszy w szkole. So then it was easy to continue because I was seeing very clearly that it was something that was good for me. Było łatwo tak kontynuować, bo bardzo jasno to widziałem, że jest to coś dla mnie pomyślnego. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Hare Krishna Prabhu, my question is that what is the significance of physical transformation of devotee, and is it something correlated or related with her spiritual journey? Pytanie jest, jaka jest ważność, jak wygląda fizyczne zmienienie się wielbiciela i czy ma to coś, czy jest to połączone z duchową podróżą? Well, we're going to read in the following chapters how Devahuti conceived that Kapila, Supreme Personality of Godhead, as her child. And then Kadama Muni left her association, and the chapters go on and on about her questions to her son, Kapila, and the exchange of information, knowledge is there. It's wonderful chapters we're going to be reading. So she becomes more and more spiritual by the mercy of Kadamba and by the mercy of Kapila, her son. Będziemy dalej czytać w następnym rozdziale, gdzie Kapila Muni pojawił się jako syn Devahuti i ona, Devahuti, później zadawała przez cały rozdział wiele wspaniałych pytań swojemu synowi Kapile i ona robiła postęp duchowy najpierw dzięki swojemu mężowi, później dzięki swojemu synowi. I później właśnie zobaczymy, w jaki sposób ona robiła się coraz bardziej duchowa, robiła postęp. I'm not sure that answers your question. Nie jestem pewny, czy to odpowiada na twoje pytanie. I will wait for next. Thank you, Prabhuji. It's clarity without. Dziękuję. Okay, anyone else? Czy ktoś jeszcze? How is our Dr. Gleb doing? Jak Bhakta Gleb? No, thank you, Makaraj. I'm good well. Thank you for your lecture. This is Nectar. Dziękuję za nektariański wykład. He's the son of Arishak, not Arishaki, No. I'm son of Alita Haripriya. Shaki. Haripriya Devidas. Huh? I'm son of Oh. Haripriya Devidas. Yes. A good thing you told me. I was thinking you're the son of Lalita Shaki. So you're the son of Hari Priya. Yes. Thank you. Albo jest Nice to see. Makaraj. bardziej. Any other comments? Jeszcze jakieś komentarze? How is Murari Priya doing? He's doing a Harinam? Ja robię. Thank you, Guru Maharaj. With Nandini in Wednesday we go. It may be tomorrow. Very good. W środę idziemy na Halina i może jutro też. Anantarupa, you're not there in Belarus? I'm in Minsk in Belarus now. Yes. So why don't you go out with the ladies? Bring your wife. Sometimes I go out for book distribution with devotees, temple devotees, and other devotees from congregation. Okay, let's chant japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram.
Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna, Rama Hare Rama Hare, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Krishna Hare 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 Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Krishna, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare, Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare 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 Hare. Hare Krishna Rama Hare Krishna, Hare Rama Hare, Rama Hare 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 Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Rama Ram, Hare Ram Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Ram Rama, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Krishna Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna Hare Ram, Krishna Hare Ram, Krishna Ram Rama, Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Ram Hare, Rama, Ram Hare Ram Ram Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Rama, Krishna, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna, Hare Ram, Ram Hare Rama, Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Ram Hare Rama, Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Rama, Ram Hare Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare, Ram, Hare Ram Ram, Ram Ram Ram, Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Ram, Ram Ram, Ram Hare Ram, Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare, Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram, Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna, Ram Ram Hare Ram, Hare Ram, 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 Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Ram Hare Ram Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Hare Rama, Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Ram Hare Ram Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Ram Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram Ram Ram, Hare Ram, Ram, Ram Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Ram, Ram, Ram Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram Rama, Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Rama, Ram Ram Hare Ram, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Hare Rama, Ram, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare 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 Krishna, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna Hare Ram, Ram Rama, Hare 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 Krishna, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna Rama, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Krishna Rama, Krishna, Hare 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 Ram Krishna, Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram Rama, Hare 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 Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram Ram Rama, Ram, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ram Hare Ram, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Krishna Ram, Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama Rama
Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare 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 Rama, Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare 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 Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare 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 Krishna, Rama, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare 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 Krishna, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare 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 Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare 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 Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Krishna, Rama Rama, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Honey, Hare Rhoda, Hare. you're too loud. Hare Krishna, Hare Я Krishna. всем подливаешь. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Ram. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Ram, Hare Ram Hare Ram Krishna, Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram Rama, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Ram, Ram. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare Rama, Hare Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Okay, I have to go. Jego świątobliwość Trivikrama Maharajki. Jai Guru Maharaj. See you tomorrow. Tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Dziękuję bardzo, Kamalesh Prabhu, za tłumaczenie. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, dziękuję bardzo. Hare Rama.